our the next part of our chapter 5, which was linear equations, and it is known as LU decomposition. So, what is LU decomposition? So, basically, we saw that in Gaussian, you had to concatenate two separate matrices together. One was A and another one was B. You concatenated it together. While doing it, you were doing the row operations and everything to convert this A matrix into an upper triangular matrix. And finally, using bottom-up approach, you could find the X. However, if this B changes, the entire calculation have to be repeated, right? Because these two matrices are concatenated together. So if a particular element in B matrix changes, you need to redo everything. So this is where this LU decomposition comes in. We process A separately. We do not concatenate A and B together. Process A separately. So that is our আমি ফার্স্টে স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাবো, দেন একটা ম্যাথ করে দেখাবো, ঠিক আছে? সো আগে ফার্স্টে স্ক্রিন শেয়ার করে একটু বোঝানো ট্রাই do an example with you guys. So the main idea is you need to decompose this given triangle A into LU. L means lower triangular matrix and U means upper triangular matrix. Add them together, you get A and B. So the first point is I need to convert A into U. That means upper triangular matrix. And what is an upper triangular matrix? The value beneath the principal diagonal has to be all zeros. So these values are all zeros. Has to be converted to all zeros. Okay. And the lower triangular matrix, we know the lower triangular matrix looks something like this. All ones, and the values above one, above the principal diagonal is all zero. Since it is a lower triangular matrix and the principal diagonal is all ones. Okay. So it looks something like this. It looks something like this. Now, how do you compute this? So first, the main idea is to make the values present on the first column 0. All right. So for making the values in the first column 0, you need to use your first row. So these are the row operations that you need to do. Because R2 prime is 2R2. So just এখানে নেগেটিভ সাইন কেন দিচ্ছে এটা পরে বলতেছি, বাট এটাকে এরকম ভাবে এই ফর্মে আমরা লিখতে পারি। And let's say R3 prime is equal to R3 minus 3R1. R4 prime is equal to R4 minus 2R1 to make this value 0. So when you are done with this row operations, you get this back. Now, for making these values 0, the coefficient or some multiplier that you have used here will be written in here. That means these are the coefficient. This is the coefficient that you use to make minus 4 0. This is the coefficient you use to make 6 0. And this is the coefficient that you use to make this 4, this particular 4 here 0. So these coefficients should be written exactly in the same place as their original value. যেই ভ্যালুগুলোকে 0 বানানোর জন্য যেই মাল্টিপ্লায়ার গুলো ইউজ করেছিলেন সেগুলাই এখানে লিখবেন এই সেম পজিশনে. The position should be same. The multipliers that are used to make this particular elements in this particular position 0, I'm using those multipliers only. Now, there is a catch, that is whenever you are writing, whenever you extracting the multiplier from this row operation, make sure it looks something like this. Suppose row x, right, equals to row x minus multiplier
into rho y. So there has to be this negative sign, and after the negative sign, you have to place your multiplier. So somehow, if your multiplier is positive, so here the multiplier was positive plus 2. So you need to write it minus of minus of 2. So your multiplier is minus 2. আজান দিচ্ছে, সো আমরা একটু 2 মিনিট একটু ব্রেক নিই, ঠিক আছে? এখন আপাতত অনেক দূরে আজান দিচ্ছে, কাছে আবার দিলে আবার পজ করতে হবে, কিছু করার নেই, দ্য টাইমিং ইজ একটু অড। আচ্ছা, so now that you have your u here, this will be your L and this will be your U. Now that you have your U here, you see that there are few more values that are needed to be made 0. Okay, so this are already zeros. This and this has to be made 0 in the next iteration. So in the next iteration, you just consider the elements on the ma'am আপনার স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে গেছে, এই যে এখন লোড হলো, মানে এতক্ষণ ফ্রিজ হয়েছিল। এতক্ষণ আমি গেছিলাম মনে হয় ওইখানে মার্কার গুলো চালাইছি, এই জন্য হয়তো আপনি বুঝতে পারেন নাই যে চলতেছে। আচ্ছা, হতেও পারে, ফ্রিজ হতেও পারে। অনলাইনে অনেক টাইপের ঝামেলা হয়। So in your second iteration, you will try to make the values on the second column 0. So for making the values in the second column 0, you need to use your second row. So for using the second row, you have R3 prime equals to R3 plus 4R2. But you cannot write plus 4R2. This there মানে এটাকে আপনি এটাকে এরকম ভাবে আপনি লিখতে পারবেন না, because I have to maintain this notation or this convention or whatsoever. So I write it like this. So I write it like this. And for R4 prime, I have R4 minus R2. So that's two equations. Now for making this particular, these two values 0, I need to use the multipliers used to make this 0. So which are this? Let me use another color marker. So which is this and this. Since minus 4 is used to this, make this minus 4 0. So I'm writing minus 4 here. And since I'm using 1 to make this particular one 0, so I'm writing 1 here. There is still another value that is needed to be made 0, which is this. This is on our third column. Since this is on our third column, I need to use dollar. So I need to use row 3. So this is my equation, and this particular value, that is this coefficient right there, has to be written here in the same place as -1, the same place as in row column wise indexing the same থাকতেছে, same position as -9. I'm writing 3 in here because 3 is used to make this particular 9 0, and after doing the row operation you get 0 in here. So you see that the value that you get in here, the value that you get in, that you write in here, this is an U matrix, right? This is an upper triangular matrix. And this is the lower triangular matrix. So you have successfully decomposed A into L and U. If you multiply A and L and U together, you get A. If you multiply them together, you get A back. আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা একটু মুভ করি। তো আমাদের এই LU দিয়ে আমাদের লাভটা কি হবে, ঠিক আছে? সো আমাদের এই LU দিয়ে আমাদের লাভ কি হবে? সো লাভ যেটা হবে, this is your equation form, AX equals to B. You need to solve it for X, right? X is your unknown. A can be written as LU, X equals to B. Why? Because A is equal to LU from our decomposition. Here, you consider this UX right there as Y. This UX right there as Y. So, you write UX equals to Y. And this equation becomes LY
equals to b. Now you can say that means what is y? Suppose your x is x1, comma x2, comma x3, depending on the number of variables, right? Y shall be y1, y2, y3. Now, since you already have L and you already have B, these are already these are something that you already have, this and this, this and this. You can find Y from them, right? And now, yes, কোন question? কেউ কিছু বললেন আমাকে? No, ma'am. কিছু না, ma'am. Please continue. Didn't. Okay. Acha. So once you have found out your Y, then what can you do? You can plug in the value of Y in here. You already know U from your very first part, that means decompositioning A into L and U. So you get U from there. When you have U and Y, you can find out X from them. So this is the entire step. So the first step is decomposing A into LU. This is your first step. The second step is writing it like this. You consider UX equal to Y. Third step is finding Y from LY equals to B. And fourth step is you find X from UX equal to Y. Let us do an example to make it more clear. বাট ম্যাম, এটা গাউসিয়ান এলিমিনেশনের থেকে একটু বেশি না, বিস্তৃত না, এটা কেন ইউজ করছি? হ্যাঁ, বুঝি নাই। মানে এই টেকনিকটা তো গাউসিয়ান এলিমিনেশন থেকে একটু বড় আর কি, কেন এটা ইউজ করছি? মানে এটা সুবিধাটা এটা ইউজ হচ্ছে, যেটা বললাম না, যে গাউসিয়ান এলিমিনেশনে যেটা হতো যে আমরা এখানে কনক্যাটিনেট করে একটা বানাই নিচ্ছিলাম। সো কোনো কারণে একটা এলিমেন্ট যদি এখানে কোনো একটা এলিমেন্ট যদি চেঞ্জ হয়, তখন পুরাটা ক্যালকুলেশন রো অপারেশন গুলো আবার করা লাগবে। সো জিনিসটা হেক্টিক। ম্যাম, এটা করা কি বাধ্যতামূলক? আমি যদি রিডিউস রো এশেলন ফর্ম দিয়ে সলিউশন করে দিই? আচ্ছা, নাম্বার 1, যখন আপনি একটা কোর্সে এনরোলড, সেখানে যেরকম ভাবে আসলে পড়ানো হয়, টিচাররা এক্সপেক্ট করে যে ওইভাবে করেই ম্যাথটা করুন। যদি আপনাকে কোয়েশ্চেনে বলে এলইউ ডিকম্পোজিশন করো, তোমাকে এলইউ ডিকম্পোজিশনই আপনাকে করতে হবে। আপনাকে যদি কোয়েশ্চেনে বলা হয় গাউসিয়ান এলিমিনেশন দিয়ে করো, ইউ নিড টু ফলো দ্য পার্টিকুলার মানে মেথোডোলজি ফর গাউসিয়ান এলিমিনেশন। জি ম্যাম। দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট আদার ফর্মস যেগুলো আপনারা হয়তো আদার মেথড যেগুলো আপনারা লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কোর্সে করে আসছেন ওগুলো ভুল, আমি এটা বলছি না। আমি জাস্ট বলছি যে যখন আপনাকে কোয়েশ্চেনে যেটা বলে দিবে যে গাউসিয়ান দিয়ে করো, তাহলে ক্যালকুলেটরও তো এরকম 3টা ইকুয়েশন সলভ করা যায়, তাহলে কিন্তু আসলে এই ম্যাথ করানোর কোনো প্রয়োজনই নাই। বাট এক্সাম হলে যদি আপনাকে বলে তাহলে ওইটাই ফলো করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, সো আমরা একটু মুভ করি। এখানে ছিলাম, ঠিক আছে? সো দিস ইজ মাই এন্টায়ার ম্যাথ। দিস আর দ্য স্টেপস দ্যাট আই নিড টু ফলো। এখন আমরা একটা ম্যাথ করব, সেম ম্যাথটা যেটা আমরা এখানেই করতেছিলাম, মানে আগের গাউসিয়ানের জন্য যেটা করেছি, ইউজিং দ্য সেম এক্সাম্পল অ্যাজ দ্য গাউসিয়ান ওয়ান। So I'm just writing the example right there. So for making it easier for me, one minus two 12 minus 10. Wait for a minute, আমি একটু কপিটা করে নিই, তারপর হচ্ছে আমি আবার হচ্ছে ম্যাথটা দেখাচ্ছি। So this was the math. So this is the matrix form from the equation that is given to you in your question paper. So this is my A, this is my X, and this is my B. I need to convert A into LU. So that is my first part. Okay. So 1, 2, 1, 1 minus 2, 2, and 2, 12 minus 2. Which are the values that are needed to be made 0 for your upper triangular matrix? These three, right?
For the first iteration, you will convert the values in the first column 0. That means you need to make this 0, this two particular values 0. So R2 prime is equal to R2 minus R1, and R3 prime is equal to R3. Oh, my battery is running low. Let me plug in the charger. Give me 2 minutes. সকাল থেকে ক্লাস নিচ্ছি, আমি চার্জারই প্লাগ ইন করিনি। আচ্ছা, ওকে, আমার কি ক্যামেরা অন হয়ে গেল কেন? ক্যান্সেল, এক সেকেন্ড, ওয়েট ফর আ মিনিট। আপনি কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন নাকি ক্যামেরা অন হয়ে গেছে আমার? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে ম্যাম, স্ক্রিন। তো এখানে ক্যামেরা কেন অন হয়ে গেল বুঝলাম না তো কিছু। Weird. So never mind. আচ্ছা, স্ক্রিন দেখে গেলে ভালো। হঠাৎ করে আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যামেরা কি কি জানি চলে আসলো, সো আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেলাম। আচ্ছা, সো যেটা বলছিলাম, আমি যেটা পড়াছিলাম, so R3 prime is equal to R3 minus 2R1. So that will make the first two values on first row 0. And here you will make your L, and here you will have your U. So for L, you will have principal diagonal all ones, and the values above the principal diagonal should be all zeros. And you write 1, 2, 1. You perform the row operation, you get this. Okay, you get this. Now, ম্যাম whenever you, এই স্টেপটা কি একবার বুঝাবেন? আমি শেষ করে নিই। সো যেই ভ্যালু গুলো এখানে 0 বানানোর জন্য ইউজ হচ্ছিল, 1 আর 2 কে যে 0 বানানোর জন্য ইউজ হচ্ছিল, এখানে কিছু ঠিক কোএফিসিয়েন্ট গুলো ইউজ হচ্ছিল। এখানে একটা কোএফিসিয়েন্ট 1 ইউজ হচ্ছিল, আর এখানে কোএফিসিয়েন্ট 2 ইউজ হচ্ছিল। সো আই এম রাইটিং 1 and 2 here, since for the value in second row and first column, that is this value, for making this value 0, I'm using coefficient 1. So I'm writing 1 in here. And for making this value 0, I'm using coefficient 2. So I write 2 in here. এখন বলেন কোয়েশ্চেনটা কি? ম্যাম এইটা দুইটা আমি রাইট সাইডে রাখবো, আমরা হচ্ছে অ্যানসারটা আই থিংক। রাইট অ্যান্সার এখানে দুটাই, এল এবং ইউ। রাইটে আমরা ইউটাকে বানাবো, এলটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে ইউ বানানোর প্রসেসে যেই মাল্টিপ্লায়ার্স গুলো ইউজ হচ্ছে সেগুলো ইউজ করব। ম্যাম এখানে হচ্ছে এল আর ইউ ম্যাট্রিক্স এর প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের মানে এন্ট্রি গুলো করতে যাচ্ছে। এল এর জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল বরাবর সব 1 থাকবে। আচ্ছা, আর ইউ এর জন্য? ইউ এর জন্য আমরা সেটা ধরে নিচ্ছি না, আমরা বলতেছি ইউ আমরা হচ্ছে বানাবো, প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল যা আছে তাই থাকবে, পরে চেঞ্জ হলে হবে, কিন্তু আমরা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডায়াগোনাল নন জিরো মানে নট 1 এভাবে ধরে আগাচ্ছি। ম্যাম তাহলে হচ্ছে যে -4 না হয়ে -2 হবে না, কারণ প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালটাকে তো আমরা আপনার ইউ এর জন্য চেঞ্জ করতেছি না, যা আছে মানে যেরকম আছে সেরকম রাখতেছি, রেখে বুঝি আস্তে না, আস্তে আরেকবার একটু বলেন। মানে হচ্ছে এ ম্যাট্রিক্স থেকে যখন আমরা ইউ ম্যাট্রিক্সটা বানাচ্ছি, ইউ ম্যাট্রিক্স এর যে প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালটা হবে সেটা তো এ ম্যাট্রিক্স এর মতোই হবে, কারণ এটা আমরা প্রথমেই চেঞ্জ করছি না, না, আস্তে আস্তে যদি চেঞ্জ নট হয় নেসেসারিলি চেঞ্জ। হ্যাঁ, প্রথমে চেঞ্জ করছে না, আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে, এবং প্রিন্সিপাল ডায়াগোনালের মতো হবে না। যেমন এই ভ্যালুটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, -2টা -4 হয়ে গেছে। আচ্ছা, কারোর স্পিকার মেবি অন,
অন্য কারোর মাইক কি অন আছে? সাইডে অন্য কথা চলতেছিল মনে হচ্ছে। আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। এখন আপনি দেখেন আমি এখানে এই ডান পাশে on my right hand side I am making an upper triangular matrix. So this value is a redundant one. This 8. This 8 should not be there. So for making this 8 0, because this is on our second column, we will use our second row for this. So R3 prime equal to R3 plus 2 R2. Does it make sense? However, you cannot keep it like this. You need to follow some convention. You need to use a minus sign in here. So this is the operation that I need to do. So your lower triangular matrix is now this. After doing this row operation right here, you get this. Now for making this 8 0, you are using -2 as your multiplier, right? So -2 will be written in here. Does it make sense? So this is your L and this is your U. I'm going to check করে আসি যে whether or not we did it correctly. So I think we did it correctly. ঠিকই লিখছি। ঠিক আছে। আচ্ছা, so we have our L and U. So whenever L and U is done, you need to find out Ly equals to B. So what is L? L is this 1 0 0 1 1 0 and 2 minus 2 1. And what is Y? Y is an intermediate variable. Since X is X1, X2, and X3, Y will be Y1, Y2, and Y3. Ly. Ly equals to B. B is given, which is 0 4 4. So here using top-down approach, you can find out the value of Y1, Y2, and Y3. So what is a top-down approach? First, you multiply the first row with with this column vector, you get Y1 equals to 0. Then Y1 plus Y2 equals to 4. So Y2 equals to 4. And 2Y1 minus 2Y2 plus Y3 equals to 4. So from here, you will get 4 plus 8, 12. You get 12. So your Y1, Y2, Y3 is 12. So this is your intermediate variable. Now, this is intermediate variable, which is cool. Now, you need to convert this ux equal to y. So you have ux, u is 1 to 1, u is 1 to 1, 0 minus 4, 1, and 0 0 minus 2. That's your u. 0 0 minus 2. This is your u. This is your u. X is x1, x2, and x3, and this is equal to 0 4 12, which is your y. So this is your u, this is your u, this is your x, and this is your y. Does it make sense? Now you can just go bottom up approach, নিচ থেকে উপরের দিকে যাবেন, bottom up approach to find out the values of x1, x2, and x3. So x3 is minus 6 minus 4x2 plus x3 is equal to 4. So x2 is 10 by minus 4, which is minus 5 by 2, minus 2.5. And finally, x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 0. And here from here, you can find out x1.
So this is my main idea of finding out x1, x2, and x3. And Gaussian elimination was a bit direct. However, LU method is not. So এটা একটু প্যাচ লাগে, অনেক খাতাতে আমি দেখি এটা প্যাচ লাগতেছে যে মাঝে ইন্টারমিডিয়ারি ভ্যারিয়েবলটা ভুলে যায় সবাই। সো এই চারটা স্টেপ একটু মাথায় যাতে থাকে যে এ থেকে ফার্স্ট LU বানাবো, দেন LY ইকুয়ালস টু B, সেখান থেকে Y বের করবো, দেন UX ইকুয়াল টু Y থেকে X বের করবো। সো ইটস ফেয়ারলি সিম্পল, বাট কনফিউজ হয়ে যাওয়াটা ইজ মানে ভেরি নর্মাল। So this is one way of finding LU. There is another way of finding LU, which is Frobenius matrix. So if your question says that you need to find out L using Frobenius matrix, then you need to do it that way. ঠিক আছে? আচ্ছা। So what is a Frobenius matrix? So there are many formulas for doing Frobenius matrix, but I prefer to do it simply. So suppose you are decomposing a matrix of n into n size. Okay, suppose your A is n into n size. The number of Frobenius matrices will be n minus 1, মানে যতগুলো আমাদের এখানে ডিমেনশন আছে তার থেকে এক কম হবে আমার নাম্বার অফ Frobenius matrices. So that's okay. Now how to make the Frobenius matrices? So for making the Frobenius matrices, you start with, suppose you are making a 3 into 3 matrix, so there will be F1 and there will be an F2. There will be two Frobenius matrices, right? So you will write, for both the Frobenius matrices, you will write n into n identity matrix. Identity matrix মানে just principal diagonal বরাবর 1 হবে, বাকি সব zeros হবে. Identity matrix means the values along the principal diagonal will be all ones and the other values will be 0. And F2 is this. So you start with it. So this is the Frobenius matrix. Now for making the Frobenius matrix, if it's F1, you need to delete the values under this one for the first column. And so these are two blank space, so that you need to fill up. And when it is F2, you need to delete the values on the second column beneath this one, that means this value, and there will be a blank space created in here. So you need to plug in values in here. এখন এই ভ্যালুগুলো কেমনে বসাবেন? So where will you get these values from? We will get these values from, remember when we are trying to make the upper triangular matrix from a coefficient matrix which is A. U থেকে যখন U বানাচ্ছিলাম, আমি কিছু অপারেশনস করছিলাম। সো এই করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলাকে 0 বানানোর জন্য যে মাল্টিপ্লাই ইউজ হচ্ছিল, সেই মাল্টিপ্লায়ারটা এখানে উল্টা হয়ে বসবে। সো মাল্টিপ্লায়ার used to make this value, মানে value in this position, in this particular position for A into 0, the multiplier that we had used in there will be negated. So in this first method, you wrote the multipliers directly. However, here you will write the multipliers in a negated form. So particular ধর A যদি একটা ম্যাট্রিক্স থাকে, এর হচ্ছে এরকম অনেকগুলা 3 into 3 যদি চিন্তা করি, so this particular value, এটাকে 0 বানানোর জন্য যেই মাল্টিপ্লায়ারটা ইউজ হচ্ছে সেটা নেগেট করে এখানে বসাবো। এই পার্টিকুলার ভ্যালুকে নেগেট করার জন্য এখানে একটা মাল্টিপ্লায়ার নেগেট করে বসাবো, এটাকে 0 বানানোর জন্য। And for making this particular value 0,
the multiplier that is used will be negated and it will be placed in here. So whenever you have all the Frobenius matrices ready, you can just invert them. You can just invert them and multiply them together in order to find the ম্যাম তাহলে পুরো জিনিসটা জাস্ট F1 F2 বানাতে পারলেই তো বাকিটা তো ক্যালকুলেটর হ্যাঁ দিয়ে করলে সমস্যা হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই। এই যে আমি একটু দেখাই। See, this is a 3 into 3 matrix. So rule of thumb says for 3 into 3 matrix, you will have two Frobenius matrices, right? So F1 and F2. এখানে দুটা blank space create করছিলাম here and here. আচ্ছা, for making these two values 0, for making these two values 0, you used 1 and 2 as multipliers. Here you will negate this 1 and 2. So ওখানে multiplier directly বসাতাম, এখানে just negate করে বসাচ্ছি। এইটাকে 0 বানানোর জন্য you are using minus of -2. So -2 use করতেছেন আপনি as your multiplier. So you negate the multiplier. Multiplier কেও আবার negate করতেছেন। You are negating the multiplier and you place it in here. So this multiplier will be negated and it will be placed in here. So once you have all your F1 and F2s are ready, you can just find out L using inverting F1 and F2 and multiplying them together. Is it clear, guys? Yes, ma'am. Okay. আচ্ছা, so that is at the end of our chapter 5. We will start our chapter 6 now. আচ্ছা, তার আগে আমাকে একটু বলেন কালকের কুইজের ব্যাপারে তো সবাই মানে you guys know, right? Quiz on chapter 4. জি ম্যাম, এই জানি। All right. Okay, we'll resume in 1 minute. Let please wait. 1 মিনিট পর আমরা resume করছি।